So we were discussing about mode and median. In the last class, we were discussing about mode and median. We will do a revision for this mode and median and some of the examples and questions related to what all we have studied till now. In this module, you will learn about calculation of mode and median. Parlor serves 5 flavors of ice cream. The most popular flavor of last week is butterscotch. How did they arrive at this conclusion? The data of the number of ice creams of each flavor sold throughout last week was collected. From the observations, we see that butterscotch cones were sold the most during the week. The observation for butterscotch is 280. It is the maximum. This observation is called the mode of the data. The mode of a data is defined as the observation that occurs the most. Let us use another example to see how mode is calculated. Okay, so we have discussed about the mode of the data. Mode of the data was the maximum number of observation. അതായത് ഒരു ഡേറ്റ തന്നെ ഫുൾ കളക്ഷനകത്ത് എത്ര പ്രാവശ്യം ഉണ്ട് എന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. അതിനകത്ത് ഏത് ഡേറ്റയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം ഉള്ളത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. The following data shows the number of t-shirts of particular sizes required by 2 teams of football players. The sizes required are 32, 34, 36, 38, 40, 42, and 44. Which t-shirt size will be required the most? To find the mode, the data must be put in a tabular form. Using tally marks, we will find the number of t-shirts required for each size. The first observation is 36. So we put a mark against 36 in the table. The next observation is 42. So we put a mark against 42. Similarly, the next observation is 44. So we put a mark against 44. Continue doing this for the remaining sizes. Note that for every 5th observation marked against a particular size, we put a slash over the marks. 4 marks and a slash denote a 5. Next, we must count the tally marks for each size. The number of t-shirts of size 32 is 3. 34 is 1. 36 is 5. 38 is 9. 40 is 6. 42 is 4. And 44 is also 4. From the observations, we can see that the size 38 is repeated the maximum number of times. Therefore, 38 is the mode of these observations. Okay, so here it was given the number of t-shirts required for teams. 2 teams t-shirt sizes were given. That was from 32 to 44, and each number how many times they have occurred. അതായത് 32 എന്നുള്ളത് whole ഡേറ്റയ്ക്കകത്ത് 3 times ആയിരുന്നു. So each time when it occurs we are putting a mark over here, and if it is completed 4, then the next mark will be slanting mark. അതായത് 4 മാർക്ക് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അഞ്ചാമത്തെ മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് slanting mark ആയിരിക്കും. So this is there. Okay. Yes. ഈ ഫിഫ്ത്ത് പറഞ്ഞതാണ് സ്ലൈഡിംഗ് മാർക്ക്.
fifth വരുന്നതാണ് sliding. Okay, so when you see like this, അതായത് ഇങ്ങനൊരു കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ദിസ് ഇസ് 5 എന്ന് നമുക്ക് ഡയറക്ട്ലി എഴുതാം. ഓക്കെ, എന്തിനാണ് ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ഓരോന്നും പിന്നെ അതായത് എല്ലാം മാർക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒന്നേന്നും പറഞ്ഞ് ഇത് മൊത്തം കൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതിപ്പോ ഇങ്ങനൊരു ഫിഗർ ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ 1 2 3 4 5th അടിക്കുമ്പോൾ ഇത് 5 ആണെന്ന് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം. പിന്നെ 1 2 3 4 എന്നും പറഞ്ഞ് കൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതിനൊരു എളുപ്പത്തിനാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. So 4 marks and 1 marks is the slanting mark. That means this set is the 5. This set ഇങ്ങനൊരു സെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ 5 എന്ന് പറയും. So here this is 5, then the rest we can calculate. That is 6 7 8 9. So 9, total 9. So like that ഓരോ ഒബ്സർവേഷൻ എത്ര തവണ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു, അത് നമ്മൾ നമ്പേഴ്സ് എഴുതി. Now in this we can clearly see that 9 is occurring, അതായത് 9 is the maximum number. അതായത് size 38 ആണ് whole observation ആയിട്ടും കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാവുന്നത്. So 9 is the mode. Okay, hope I think you have all understood. We can move on. Remember the magic word most for mode. In the following example, 3 occurs most frequently, so the mode is 3. Let's look at another example. For a sports day parade, 15 students have to be arranged in such a way that the student with the middlemost height heads the parade. To find the middlemost observation of the data, we have to arrange the data in ascending or descending order. 162 is the observation that is the middlemost. This observation is called the median of the data. Half of the observations lie above the median, and the other half lie below it. Median is one of the methods to calculate the central value of data. Let us see whether it is possible to find the central value using mean and mode. Okay, so median, till median we have studied yesterday. That is, median means the middle value. കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അറേഞ്ച്മെന്റ്സിനെ എല്ലാം അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഏതാണോ മിഡിൽ വാല്യൂ അതിനെയാണ് മീഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നൗ വി ആർ ട്രൈങ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ സെൻട്രൽ വാല്യൂ യൂസിങ് മീൻ ആൻഡ് മോഡ്. അതായത് മീൻ ആൻഡ് മോഡ് കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഇഫ് വി അപ്ലൈ മീൻ ആൻഡ് മോഡ് കൺസെപ്റ്റ്, ക്യാൻ വി ഫൈൻഡ് ദ മിഡിൽ വാല്യൂ? ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഏറ്റവും മിഡിൽ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ? അതാണ് നമ്മളിവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. The mean height of 15 students is 151 centimeters. Notice that there is no student of 151 centimeters of height in the given data. The height closest to 151 centimeters is 150 centimeters. However, if a student of this height stands in the middle, the group will not be equally distributed on either side. Okay, so here they are considering the mean. Okay, mean ആണ് considering. അതായത് heights of the students are given, they are finding the mean. Mean എങ്ങനെയായിരുന്നു? You have to add all the observations and divided by the number of observations. So 15 students in the height ഉണ്ട്, ആ height മൊത്തം add ചെയ്യുന്നു, divided by 15 ചെയ്യുന്നു. Divide by 15 ചെയ്യുമ്പോൾ almost 151 എന്ന് കിട്ടുന്നു. Now this 151, is it the median? ഈ 151 എന്ന് പറയുന്നത് മീഡിയൻ ആണോ? അപ്പൊ നമ്മൾ ഒബ്സർവേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 151 ഇല്ല ഇതിനകത്ത്. ഓക്കെ, ഇനി any number that is nearer to 151 എന്ന് പറയുന്നത് 150 ആണ്. Now if I am considering 150 as the middle value, then to the left of 150 the number of observation and to the right of 150 the number of observation should be same. അതായത് 150യുടെ ലെഫ്റ്റിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷനും 150യുടെ റൈറ്റിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷനും സെയിം ആയിരിക്കണം. പക്ഷെ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം സെയിം അല്ലെന്ന്. ഓക്കെ, ലെഫ്റ്റിലുള്ളത് കുറവും റൈറ്റിലുള്ളത് കൂടുതലും ആണെന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. So we can say that if we find the mean, that mean may not be the middle value അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയം. മീൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് മീഡിയൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം.
Therefore, the concept of mean does not solve this problem. Let's try finding the middle value using mode. Mode refers to the most frequent observation of the data. In this case, the most frequent observations are 170 and 180 centimeters. However, these two values do not divide the students into two equal halves. Okay, so here now next concept, that is mode. ഓക്കെ, നമ്മൾ മോഡ് വെച്ചിട്ട് മീഡിയൻ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് നോക്കുന്നത്. മോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻസ് മാക്സിമം ഉള്ളത് ഏതിനാണോ അതാണ് മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇഫ് ഐ എം കൺസിഡറിങ് ദിസ് 170 is occurring 2 times. Now same way 180 is also occurring 2 times. So we can say that the mode of this observation, ഈ ഒരു ഒബ്സർവേഷന്റെ മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ 170 or 180, 170 and 180 എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. But is it the medium? Medium ആണോ, middle value ആണോ 170, 180? അല്ല. Okay, so we can again say with mode എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റിൽ we cannot find the middle value. Middle value നമുക്ക് mode എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റിലും ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. The shorter lot on the left and the taller lot on the right. So, mode is also not a right measure of central value in this case. This problem could only be solved using median. Here the number of observations is odd. Hence, there is only one middle observation. If the number of observations is even, then we will get two middlemost values. In such cases, median is obtained by taking the average of the two middlemost values. Okay. Now, if the observation is odd number of observation, അതായത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റയിൽ കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പം odd numbers ആണെങ്കിൽ we will have only one median. Median എന്ന് പറഞ്ഞാൽ middle value. We can directly say the middle value. Means ഒരു വാല്യൂ എടുത്താൽ അതിന്റെ ലെഫ്റ്റിലും റൈറ്റിലും number of observations same ആയിരിക്കും. Okay, so whenever you are finding median, first thing that you have to do is arrange the data in the ascending or descending order. Data ne ascending അല്ലെങ്കിൽ descending order arrange ചെയ്യണം, അത് നിർബന്ധമാണ്. നമ്മൾ ഡേറ്റ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മെയിൻ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡേറ്റനെ ascending അല്ലെങ്കിൽ descending order arrange ചെയ്യണം. അത് കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ മോഡ് ആയാലും മീഡിയൻ ആയാലും കറക്റ്റ്ലി ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. So here again, if we are arranging the data in the ascending order, if the number of datas are odd, the middle value it is easy. But if the number of datas are even ആണെങ്കിൽ middle value എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് values വരും. ആ രണ്ട് വാല്യൂസിനകത്ത് മീഡിയൻ ഏതാന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ രണ്ട് വാല്യൂസിന്റെ ആവറേജ് എടുക്കുക. അതായത് adding the two values and dividing by 2. Okay, so I think you can write down this sentence. If the number of observations are even, then we will get two middlemost value. Median is obtained by taking the average of the two middlemost value. If the number of observation is even the case lano. For the case of odd, there is no need because we can directly get the median. But if it is even anangil, we have to take the average of the middlemost value. Okay, you can just write down this. When arranged in an ascending order, 6 and 8 are the middlemost observations. The average of 6 and 8 is 7. So, the median of these observations is 7. Okay, so now you can write down this. If you have the observations 3, 15, 6, 12, 5 and 8, first you have to arrange them in the ascending order. ആദ്യം ഇതിനെ ascending order arrange ചെയ്യാം. ഇനി നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം number of values അല്ലെങ്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന number of values എന്ന് പറയുന്നത് even numbers ആണ്. Just if you count how many are there, 1, 2, 3, 4, 5, 6. See, even ആണ്. Okay, so since it is even, the middle value എന്ന് പറയുമ്പോൾ if you are taking 8 as a middle value, can you take 8? No, because 8 in the left ലേക്ക് നമുക്ക് 3 values ഉണ്ട്, പക്ഷേ 8 in the right ലേക്ക് 2 values ഉള്ളൂ. Now can you take 6? No, you cannot take 6 also, because again left will only 2 values and right we have 3 values. So the middle value, if we are considering 6 and 8 both together, 6 ഉം 8 ഉം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ
correct ആണ് അതായത് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് 2 values റൈറ്റിലേക്ക് 2 value but 6 and 8 we have to find the average. So the middlemost values are 6 and 8 and median will be the average, means adding the numbers and dividing by 2. So that will be 14 divided by 2 which is equal to 7. So the middle value of this is 7. In this module, you have learned that mode refers to the observation which occurs most often in given data. Median refers to the value which lies in the middle of the data when arranged in an increasing or decreasing order, with half of the observations above it and the other half below it. Okay, so these are the things that we have studied, that is mode and median. In this module, given below is data regarding the age of teachers in a school. Find out the median age of teachers. Let's view the solution to this question. Okay, so here the data is the age of teachers in years. Okay, the age of teachers കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. You have to find the median age. What is the median age of teachers? Okay, so I think all of you can write down this question and solve it by yourself. Okay, എല്ലാവരും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് എഴുതാൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയിട്ട് തന്നെ സോൾവ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക്. മീഡിയം ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. മീഡിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒബ്സർവേഷൻസിനെ അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ എഴുതാം, മിഡിൽ വാല്യൂ ഏതാന്ന് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാം. Okay, just write down the question, we will wind up our. So how we will do, you have to arrange the data in the ascending order arrange here, then the middle value ഏതാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം. Now we can see that the number of observation odd ആണ്, so you will get only one value. Average കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. So we will wind up for today. It's already 8 o'clock. Students, I think all of you have understood till now. Yes. Yes. Okay. Now next class we will be dealing with bar graphs, so be ready with your graph books. Okay.